Me encuentro ahora mismo en la isla de Siargao, en Filipinas, que es uno de los destinos favoritos de surfistas de todo el mundo y también tiene unas aguas cristalinas, unas playas increíbles y también es uno de los destinos favoritos de los nómadas digitales para establecerse aquí. Así que hoy me he pasado por unos cuantos coworking preguntándoles a estos nómadas digitales cómo se ganan la vida, cómo son capaces de viajar al mismo tiempo que están ganando dinero, cuánto están generando al mes, qué consejo darían a aquellos que quieren empezar en este estilo de vida. Así que venga, vamos con ellos, los enseño. Pues bueno, ¿cómo te llamas, tío? ¿Qué tal? Yo me llamo Alex. Alex, ¿y dónde eres, Alex? Yo soy de Madrid. ¿Y qué edad tienes? Yo tengo 34. 34. Vale, y Alex, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo ahora recientemente, hace un año aproximadamente, monté una empresa que lo que hacemos es compramos casas, las dividimos por casas de lujo, las dividimos por habitaciones y hacemos alquiler por habitaciones. Es una cosa que me permite poder manejarlo desde fuera y gestionar mi tiempo, que para mí es lo más importante. Total, que eres dueño de tu negocio al 100%, ¿no? No eres empleado y tal. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo llevas como nómada digital? Bueno, yo mi pasado es que estuve 2 años trabajando en un despacho de abogados, lo dejé, estuve un año viajando y desde entonces siempre he estado intentando montar cosas y de nómada digital, y ahora es cuando he encontrado algo que me está siendo más sólido y demás, pero desde hace mucho tiempo llevo investigando en cosas y metiéndome en cosas para intentar estar viajando bastante. ¿Y por qué te gusta este estilo de vida, de estar currando a la vez que viajas? Bueno, porque te permite estar geolocalizado donde quieras y poder hacer cosas que en tu ciudad no puedes, y cambiar de sitios, explorar, ser dueño de tu tiempo, gestionarte como tú quieras. Para mí lo más importante es poder gestionar tu tiempo como tú quieras. Perfecto, tío, la verdad que estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a llevar este estilo de vida? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo creo que tienes que buscar como sea la manera de ver dónde puedes funcionar, en la que tú puedas ser dueño de tu tiempo. O sea, estar metido en un loop de empresa en la que al final tienes que estar ahí trabajando y demás, llega a ser tóxico poco a poco y tienes que intentar salirte cuanto antes e intentar buscar en dónde yo puedo organizar yo mi tiempo para ser dueño de mi propia vida y gestionar yo como yo quiero las cosas. Y luego, pues, en la faceta en la que tú veas que puedes destacar en esa línea, pero siempre pensando y orientado hacia eso, yo creo que es la clave. Perfecto. Y, tío, la última pregunta, solamente puedes dar una estimación si quieres, más o menos para que la gente se motive, ¿cuánto estás ganando ahora mismo, al año, al mes, para poder llevar este estilo de vida? Bueno, ¿O puedes dar como un rango? La empresa funciona bien, yo diría más o menos estoy en torno a 6, 7 al mes, 7.000 euros al mes. Pues con eso aquí en Filipinas se vive bastante bien, ¿no? Sí. Pues bueno, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Que vaya bien. Un placer. Hi, what's your name? Hey, I'm Sam. And where are you from, Sam? I'm from Perth in Western Australia. How old are you? I'm 28. 28. And tell us, what do you do for work? So I'm a web designer and developer. I have my own company and I just work for myself. But I do everything from like small design, coding, and like WordPress or Squarespace. Sort of a bit of everything, really. Yeah. So you are a freelancer. So you got your freelancer. agency. Yeah. And for how long have you been a digital nomad? Oh, digital nomad. 1 month. 1 month only. Yeah, but I've been working for myself for about a year now. But my partner and I, we just sort of sold everything, and this is our first stop in Siargao. Yeah. Cool. What do you decide to do this? Like to go to a remote island and work from here? So I've always wanted to travel. It's pretty close to Siargao from Perth. Like it's only two air flights, and then obviously like there's surf here. I skateboard a lot too, so there's a little skate community here, which is really fun. And yeah, just tropical place, fruit and veg, and cheaper. And a bit cheaper. Australia too. And what advice would you give to someone that wants to do that, like work remotely and travel? Probably, I think, is find something that you not necessarily like doing, but find something that you're interested in and work towards that. Yeah, I think a lot of people think that it's easy to work online, but you should really focus on what skills you need in order to do that. And there's so many jobs out there. Like you can create content, you can do design, development, like making videos, even
like becoming an assistant, like a virtual assistant. Yeah. Like I think just find something you enjoy. Nice. Yeah. So, how much roughly? How do you make a month to be able to afford this lifestyle? Cool. So, like, super new for me. I'm making a lot less now than I was in Australia because I'm working less. So, probably US money. I think up to $1,000 a week. 1,000 a week, like 4,000 a month. Yeah, 4,000 US dollars. Yeah. Okay, that's with that in Siargao, you live pretty comfortably. Which is really good. Depends where you are. Like in Australia, it's not a lot of money, but over here, like it definitely goes a long way. Yeah. Okay, so thank you so much for your time. No worries. It was nice to meet you. Pues bueno, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Margarita. ¿Y de dónde eres, Margarita? De Rusia, pero yo vivo en España, en Madrid, desde hace 8 años. Qué bien. ¿Y cuéntanos, a qué te dedicas, Margarita? Yo soy diseñadora gráfica. ¿Eres diseñadora gráfica? ¿Tienes un empleo? ¿Eres freelancer? ¿Trabajas para una agencia? Yo soy freelancer y también trabajo para 2 empresas. So, hago mis proyectos personales y también estoy contratado. Qué bien. ¿Y por cuánto tiempo llevas siendo nómada digital, Margarita? Yo la primera vez empecé, después de COVID, empecé en Bali. Fue hace 2 años, y me encantó. Estaba ahí un mes viajando o más, y luego pues en España también hacía varios viajes y siempre llevo mi ordenador conmigo. O sea, llevas 2 o 3 años más o menos siendo nómada digital. Sí. Y lo hacía en Brasil el año pasado y pues llegué aquí en Siargao porque escuchaba que es un sitio bastante bueno para digital nomads. Hay muchas actividades y es muy bonito. ¿Y qué es lo que te ha movido a decidir tener este estilo de vida, de trabajar a la vez que viajas? ¿Qué es lo que te gusta tanto de vivir de esta manera? Sí, porque me gusta viajar y como mi trabajo me permite trabajar desde cualquier sitio, yo pensé por qué estar ahí en el mismo sitio en la oficina, y porque me siento mucho más cómoda cuando hago muchas actividades y puedo cambiar, ¿no? Hacer actividades y luego trabajar, otras actividades, trabajar, pero en la oficina eso no se puede. O tus colegas te miran mal o... Sí. Es un poco incómodo. Sí, un poco. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a ser nómada digital, Margarita? Comprar un ordenador. ¿Comprar un ordenador? Pues no sé, no tener miedo y probar y no sé, buscar algunos sitios tipo estos para empezar, donde hay buenos coworkings, que es también muy importante, porque si no, no puedes concentrar y a veces es difícil encontrar este balance entre disfrutar la vida y concentrar en trabajar. Entonces tienes que buscar unos sitios donde realmente puedes concentrarte y empezar por eso y luego verás si te gusta este tipo de vida, porque hay gente que no le viene cómodo y necesitan full concentration. Vale, y la última pregunta, Margarita, vaya acabando. Más o menos, ¿cuánto estás ganando ahora mismo? ¿Cuánto estás generando como diseñadora gráfica para poder estar viajando a tiempo completo? Pues... ¿O puedes dar una estimación, más o menos, para que la gente tenga ahí una referencia? Yo puedo decir cuánto gasto. ¿Puedes decir cuánto gastas? Casi que más importante, casi que más porque a importante. los ahorros también es importante. No sé, creo que en Siargao no Estamos en gasto, Siargao, Filipinas. Sí, no gasto mucho, como 1.500 o menos. 1.500 euros, estamos hablando. Claro. Sí. Porque la comida es bastante barata, el sitio donde vives también no es caro. Bueno, si vas a unas vilas de lujo, claro, tú gastas más. Pero más o menos una habitación privada y hacer actividades te permiten, porque este es un poco de budget. Pues Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Ánimo a todos. Okay, so what's your name? My name's Kim. And where are you from, Kim? I'm from the UK, but I currently live in Lisbon. In Lisbon, Portugal. Exactly. And tell us, what do you do for work? So I currently have my own creative agency where I do branding and website design.
for sustainable companies. I used to work in e-commerce in the fashion industry. I think after working there, I realized that I was perpetuating a large problem, messing up the environment really. So what I wanted to do was work with more sustainable companies and have more of a positive impact on the planet and people. Nice. And do you work on your own or you have employees in your agency? Yep, so I founded this company with the intention of mostly being like the lead designer, just because I absolutely love designing. And then on certain projects, I'll bring in other subcontractors to help. So that might be a developer, it might be another junior designer. And then on top of that, I have people supporting me on other parts of the business. So I really don't like managing the financial side of it. So I have an accountant that supports me with that. And at the moment, I'm looking for an assistant and marketing person to help me create content. And for how long have you been a digital nomad? Like, have you been working and travel at the same time? Do you know what? I'll be really honest. So I quit my job in like my full-time 9-to-5 job in March 2023. And for the first year of running the business, I just didn't feel financially secure enough or like I had enough stability to go traveling and also be able to dedicate time to growing and scaling the business. But now it's been, I'd say, a year and 8 or so months. And I sort of knew at the beginning of 2024 that it would be a good time, like take advantage of the flexibility that you get from having your own thing. And this year I've had a much more stable business growth, and that's made me feel a lot more comfortable with being on the other side of the world and managing client communication. So right now I'm traveling around Asia in Siargao, like you are. Philippines. Exactly. I'll be traveling to Hong Kong and Vietnam before going back to Lisbon. And yeah, hopefully next year I'll be doing even more traveling and working at the same time. I think, yeah, like once you get to a point in your business where you've got that stability, you can then take advantage of the flexibility. Why did you decide to follow this lifestyle, to travel at the same time, let's say being a digital nomad? What moved you to do that? I think the same as a lot of people, like it's that freedom that you get in terms of like time and location mixed with being able to like, run your own business or whatever. Like I really love that. I know a lot of people will work their whole lives in a stable 9-to-5 job and then they'll take retirement right at the end of their life, and that's when they enjoy it. That you can bring some of that like fun and some of that like travel like closer. Don't delay like your enjoyment and satisfaction in life, like bring that like closer where you can. So that's one of the reasons why I quit my 9-to-5 job. I wanted that location, time freedom, and be able to like be more autonomous in the decisions around my life and not be controlled by what like a manager is telling me. Okay, and the last question is like, roughly how much do you make a month to be able to live abroad and travel pretty often? Yeah, my monthly income is not super stable at the moment. Like it can really differ because I'm still in that period of like trying to like consistently grow. This year it's looking like my annual revenue will be around 60 to 70k, which I'm so happy about. Like that's so for me that's like doubled my like salary from working in a corporate to like a year and a half of like being in this business. So yeah, that's totally fine. I'm pretty sure it's gonna continue growing. Yeah, exactly. Yeah. So, okay, thank you so much for your time. Thank you. So what's your name? I'm Kelsey. Kelsey, and where are you from? I'm from the United States. You're from the United States. And how old are you? I'm 25. 25, man, quite young. I know. And what do you do for work? Tell us. I'm a virtual assistant. So I have 5 different clients. They do all sorts of different things. Like one's a travel advisor, one's a therapist, a digital marketing agency, all sorts of different things. So I help them with various tasks to make their lives easier, basically. Damn, so you are like a freelancer. You can work with different... Okay, and for how long have you been doing that? I've been doing this for a little over 6 months now. So not very long. No, it's okay.
And why did you decide to do this, like to have a remote work and travel? Why did you decide? Well, I traveled for a really long time. I backpacked around for about a year and a half, and I decided I wanted to keep doing that. So I found a job that matched my way of life, basically, a way to get money so I could live in a place like this. What advice would you give to someone that wants to start being a digital nomad? I would say that no matter what skill you have, it's transferable to a job that you can do remotely. So even if you don't think you can do your job remote, maybe you could do a similar job with the skills you already have. So I was never like an assistant of any type before, but I had experience with administration, so I just tweaked my CV to make it look like, I don't know, to capitalize on the skills that I did have, and just keep trying and trying. You'll get rejected a lot, but if you really want it, you'll find a job, a digital job. Okay, yeah, I totally agree on that one. I totally agree. And yeah, last question, you don't have to answer if you want, like roughly how much do you make a month to be able to afford this lifestyle? I make around 1,200 US dollars a month, which is maybe not much for the US, but it is fine living in the Philippines. Yeah, totally agree. Over here, life is way cheaper than in the Western world. So I feel like I have a very comfortable life. Like I go out to eat, I do a lot of fun things, and I don't really have to worry about money. So that's really nice. That's really nice. Okay, thank you so much for your time. Yeah, thank you. Nice day. Pues ese ha sido el vídeo entrevistando a nómadas digitales aquí en Siargao, Filipinas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, dejad un comentario que también ayuda y suscribiros si aún no lo estáis. Si os ha gustado el vídeo, os recomiendo también estos dos vídeos en los que también entrevisté a 5 nómadas digitales en Bali y en Medellín, Colombia. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.